Welcome back to Angel May Bisaya-American Kitchen. Kaya masarap yung pancit bihon ko guys kasi ang ginagamit ko is ito yung beef broth. Kasi nga yung beef broth is nag-add din siya ng protein. At walang halong water na nilalagay ko guys. Kaya masarap siya. So yan ang sikreto ko guys. So for today's recipe guys, bihon pancit. I stir fry the pulled pork. Make it brown first. Fry the onion. Then fried garlic. Then fried also the vegetables. I'll mix everything guys. With carrots and cabbage. Add with salt. Garlic powder. Ground black pepper. And then soy sauce. Add beef broth. So this is rice stick noodles.
Tikman natin kung luto na siya. Lami, delicious guys. Ganyan ako magluto. Marami. First time kong gumamit ng pulled pork na hinahalo ko sa bihon guys. So masarap pala siya. Very tasty guys. Dito na lang ang video ko guys. So adios. Adto na ko. Bye bye.